This is chapter 6, and in this chapter we will examine the stability of linear time invariant systems. Okay. And in the previous chapters we discussed that there are three requirements to be considered in the design of control system, and the first one is the transient response. I write down here. We have to consider three requirements in designing the control system. The first one is transient response. In the previous chapter we talked about the transient response of first order system and second order system. And this transient response depends on the location of system poles. The second requirement is the stability. This will be covered in this chapter. And the final one, the third requirement, is steady state errors, and this will be covered in the next chapter. So in this chapter we will talk about the second term, this second requirement, the stability for LTI system, linear time invariant systems. In these three requirements, the second one, there is the system stability, is the most important one. This is because if the given system is unstable, then the consideration of transient response or the steady state error is meaningless. Therefore, in the next few pages, we will talk about the definition of system stability for LTI system. And then we'll talk about the simple test method to verify whether the system is stable or not. That method is called as the Rousse-Horowitz criterion. This criterion is used to verify the system is stable or not. Let's examine the definition of system stability. Let's see this term, this equation. This term here, the C of t. This denotes the total response of LTI system, and this term denotes the forced response, and the last one denotes the natural response of LTI system. And hence this relationship means that the total response of dynamic system is composed of forced response and the natural response. As you know, the forced response means the response caused by the input injected or applied to the dynamic system. However, the second term, the natural response, means the system response caused mainly by the dynamics of the target system. Usually this natural response caused by the offset of
the initial condition. Okay, initial condition of dynamic system. Okay. Using this relationship for total response of RTL system, we can describe the concept of stability, instability, and marginal stability. Okay, then let's first consider the stability case. Okay, we can say that LTI system, LTI linear time invariant system is stable. A system is stable if the natural response, this term approaches to zero, as you can see here, as time t approaches to infinity. Okay, so if the system is stable, you can see that as time t approaches to infinity, the total response approaches to forced response. Okay, the total response equals to the forced response. Okay, and then let's consider the unstable case, the second one. Okay, a system is called as unstable if the natural response approaches to plus or minus infinity as time approaches to infinity. So if the system is unstable, you can see that the total response C of t approaches to plus or minus infinity. Okay, that's an unstable case. Okay. Finally, the marginally stable case can be explained like this. Okay, a system is called as marginally stable if the natural response neither decay nor grows but remain constant or oscillates as time approaches to infinity. Okay, this case means that the natural response converges to a certain value, and this term, the second expression, means that the natural response oscillates as time approaches infinity. Okay, so if the natural response belongs to one of these cases, then the system is called as marginally stable. These three concepts, the three definitions means that the system stability, instability, and marginal stability depends on the property of natural response. Okay, like this. Okay, so we can say that if the bounded input is applied to the LTI system and the total response C of t is not approaching infinity, then we can say that the natural response is not approaching infinity. Okay, explain again. We consider the LTI system, LTI system. The target system is LTI system. Okay, and here the control input u of t. Okay, and the system output is denoted by C of t. Okay, here we consider the bounded input. Here, the bounded input means the maximum value of control input is confined by a certain value. Here we denote a certain value by u max. Okay, and we also consider the bounded output here. So the bounded output means the maximum value of C of t is less than a certain value. Here we denote the C max. Okay, so in this case, if we apply the bounded input to the target system, then we measure the total output, and we found that such total output is bounded by a certain value. So in this case, we can conclude that the the natural response does not approach to infinity. Okay, this case means that the C natural t
does not approach to infinity as time t approaches to infinity, because the total output C of t is confined by a certain value. Okay? Therefore, we can define the system stability like this. Okay, this is the definition of stability of LTI system. Okay, a system is called as stable. A system is stable if every bounded input yields a bounded output like this. Okay. So sometimes this definition, this statement is called as the bounded input, bounded output, BIBO definition of stability of LTI system. Okay. Then think about the definition of instability in a similar manner. Okay, we can say that a system. Okay, write down here. Okay, system is unstable if any bounded input is yields unbounded output. A system, if a system is unstable, this statement means that if a system is unstable, then if any bounded input applied to the system cannot yield a bounded output. So if any bounded input yields unbounded output, okay, this situation means that the system is unstable. 자, 여러분들에게 이제 앞서서 BIBO, 바운디드 인풋, 바운디드 인풋 아웃풋 개념에서의 어떤 시스템의 스테빌리티에 대한 그 데피니션에 대한 얘기를 좀 드렸는데, 듣고 있으면서도 여러분들이 좀 약간 뭐랄까요, 애매하다라는 느낌이 좀 들 수 있어요. 왜냐면 우리가 보통 생각하는 그런 개념의 안정이라고 하는 안정하다라는 개념과는 좀 다르거든요. 왜냐면 여러분들이 아마 머릿속에 그리고 있는 안정이라고 한다면, 예를 들어서 막대기를 손 위에 놓고, 여러분들 어렸을 때 뭐 그런 거 해보셨을 거예요. 이렇게 우산 같은 거를 손바닥 위에 놓고 뒤집어서 손바닥 위에 올려놓고 막대기가 이제 넘어가지 않게, 우산이 넘어가지 않게 손바닥을 이제 위치를 조정해가는. 그러면 이제 손바닥의 움직임이 결국 액추에이터, 그러니까 컨트롤 입력 U가 뭔가 손을 움직이는 개념이고, 뭐 우산 같은 게 이제 정확하게 윗방향으로 딱 쓰는 상태가 이제 안정한 상태다라고 생각할 거예요. 자, 그런데 지금 BIBO 개념은 당연히 그런 개념에서의 막대기가 정확하게 위로 쓴 개념에서의 안정이라고 하는 개념도 포함하고요. 근데 왜 바운디드 아웃풋이라는 단어를 썼는지는 좀 더 고민을 해봐야 됩니다. 이제 사실 이게 우리가 제어하고자 하는 시스템이 정확하게 외란, 디스터번스나 노이즈의 영향을 받지 않는 시스템이다라고 한다면, 막대기를 정확하게 위쪽 방향으로 세울 수 있다? 그런 컨트롤 입력이 뭐냐? 그런 시스템은 스테이블, 안정하다, 이런 얘기를 해볼 수가 있는데, 실제 시스템들은 사실은 이제 디스터번스나 노이즈의 영향을 받을 수밖에 없어요. 안 받는다는 것 자체가 말이 안 되는 얘기고. 자, 그런 의미에서 이제 BIBO라는 개념을 좀 얘기를 했어야 하긴 합니다. 근데 이제 그걸 너무 깊게 들어가면 여러분들한테 이제 학부의 레벨을 좀 벗어날 수가 있어서 그냥 개념적으로만 이제 설명을 다시 한번 좀 드릴게요. 자, 앞으로 다시 돌아가서 우리가 이번 챕터에서 하는 내용을 좀 먼저 되짚어 보고 좀 얘기를 하죠. 자, 앞에서 저 앞에 페이지에서도 나왔던 얘기예요. 우리가 이제 컨트롤 시스템, 그러니까 컨트롤러를 설계한다는 개념에서 우리가 주요하게 봐야 될 그 요소들을, 그러니까 리퀘어먼트, 요구 조건들이 뭐냐면, 트랜지언트 리스폰스의 여러 가지를 배웠죠. 앞에서도 라이스 타임 같은 것도 배웠고요. 어쨌건 그런 것들을 포함해서 이제 트랜지언트 리스폰스가 어떻게 돼야 된다라는 이제 요구 조건이 있을 거고요. 그
다음에 이제 스테빌리티, 시스템 당연히 컨트롤러를 쓰니까 스테이블, 언스테이블한 시스템도 컨트롤러 쓰니까 스테이블 해줘야 된다라는 스테빌리티에 대한 개념. 그 다음에 그냥 단순하게 제어만 되고 뭐 안정해서 트랜지언트 리스판스가 좋다고 하더라도 스테디 스테이트 상태에서 우리가 에러가 나버리면, 그 에러라는 게 뭐냐면 우리가 10m를 움직여라. 근데 컨트롤러가 아무리 열심히 해도 9m밖에 못 움직인다. 그러면 1m에 에러가 생기는 거죠. 그러면 이제 컨트롤러의 역할을 제대로 못하는 거니까, 우리는 이제 시스템이 충분히 시간이 많이 줬음에도 불구하고 제어기가 열심히 작동해서 했는데도 불구하고, 그러니까 시간을 충분히 주고 제어기가 열심히 했는데도 불구하고 10m를 움직이래가 9m밖에 못 움직인다. 그러면 에러가 생긴 거죠. 그러면 컨트롤러 설계가 잘못됐다는 얘기죠. 그러니까 우리가 컨트롤러 설계할 때는 스테디 스테이트 에러가 제로가 되도록, 그렇죠? 우리가 목표치에 시스템이 도달할 수 있도록, 목표값을 달성할 수 있도록 만드는 제어기 설계가 필요하다라는 얘기고, 이 스테디 스테이트 에러에 관련해서는 이제 아마 다음 챕터인가에 제가 다룰 예정이고요. 자, 이번 챕터에서는 두 번째 있는 스테빌리티에 대한, 특히나 이제 뭐 런리니어 시스템의 전체적인 스테빌리티에 대한 얘기는 아니고 좀 클래스를 좀 국한시켰어요. 우리가 이번 학기에 다루는 LTI 시스템, 리니어 타임 인베런트 시스템에 있어서 스테빌리티가 어떻게 되는지에 대한 얘기를 좀 할 거예요. 그래서 그런 정의의 개념에서 아까 봤던 그 BIBO 개념에서의 스테빌리티라는 얘기가 나왔고요. 그 다음에 이제 우리가 시스템의 스테빌리티라고 하는 것을 이제 좀 테스트해 볼 수 있는 아주 편한 방법이 없겠느냐는 얘기예요. LTI 시스템에 국한된 얘기긴 하지만 뭔가 시스템의 스테빌리티를 우리가 평가할 수 있는 방법이 있을까라고 해서 이제 여러분들한테 소개하는 게 루스 허위스의 크라이테리언, 이게 뭐 평가 방법 기준 뭐 이런 얘기거든요, 단어가. 그래서 어쨌건 루스 허위스의 방법에 대해서 이제 여러분들 이 방법을 가지고서 시스템의 스테빌리티를 평가하면 됩니다라는 얘기를 할 거예요. 뒤쪽에서 다시 얘기를 하겠지만 우리가 이제 제어 시스템 제어 이제 컨트롤 엔지니어들은 대부분 이제 매틀랩이라는 소프트웨어를 가장 많이 사용합니다. 그러면 이제 매틀랩의 시스템의 폴이라든가 아이겐밸류를 쉽게 구할 수 있기 때문에 사실은 시스템의 스테빌리티를 평가하는 것은 매틀랩 소프트웨어를 활용하면 굉장히 쉬운 얘기예요. 근데 이제 루스 허위스의 방법을 그럼 왜 사용하느냐, 그렇게 쉬운 컴퓨터를 활용하면 되는데 왜 사용하느냐라고 한다면, 예전에 컴퓨터 사용이 원활치 않았을 때 당연히 제한된 방법입니다. 컴퓨터가 여러분들은 개인적으로도 지금 컴퓨터를 쓰고 있고 학교에서 소프트웨어를 제공해 주니까 매틀랩도 개인적으로 활용할 수 있지만 예전에는 그런 시대가 아니었기 때문에 시스템의 어떤 스테빌리티를 평가하는 방법들을 이제 만들어냈던 거고요. 그러면 이게 예전의 방법이기 때문에 필요 없지 않느냐라고 하지만, 사실은 이제 루스 허위스의 방법은 안정성을 판별할 뿐만이 아니라 시스템이 안정화되기 위한 여러 가지 조건들을 유도하는 데 있어서 유용하게 활용되는 하나의 도구입니다. 지금 이 시대에도요. 그래서 안정성을 판별한다는 단순한 요건이 아니라 뭔가 그런 기준을 활용해서 우리가 제어기를 설계하거나 아니면 시스템이 어떤 설계를 하거나 그런 것들에 있어서 필요한 하나의 방법론이에요. 중요한 방법론이기 때문에 여러분들한테 강의를 좀 진행을 하려고 합니다. 자, 어쨌건 스테빌리티에 대한 얘기예요. 얘기가 좀 길어졌습니다. 자, 우리가 앞서서 시스템의 토탈 리스판스라고 하는 것은 폴스 리스판스와 내추럴 리스판스로 이루어졌다라는 얘기는 앞에서도 여러분들한테 말씀을 드렸던 걸로 기억합니다. 폴스 리스판스라고 하는 것은 이제 어떤 시스템에 인가되는, 시스템에 적용되는 이제 입력에 의해서 나타나는 리스판스를 얘기하는 거고, 내추럴 리스판스라고 하는 것은 이제 시스템의 어떤 자체 다이나믹스에 의한 거죠. 근데 우리가 주로 내추럴 리스판스는 어떤 상황이 발생되냐면 다이나믹스에 의존해서 나타나는 것 분명히 맞습니다. 근데 이제 보통 이니셜 컨디션이 평형 상태가 아닌, 예를 들어서 막대기가 위아래로 정확하게 서 있는 상태에서 그대로 손으로 막대기가 디스터번스나 노이즈가 없으면 그대로 막대기가 서 있죠. 그렇지만 이제 막대기를 정확하게 위로 쓰는 위치에서 조금만 오른쪽 혹은 왼쪽으로 뉘어놔도 시스템은 어떻게 막대기가 옆으로 넘어지죠. 그런 리스판스가 이제 내추럴 리스판스다라는 얘기였죠. 그래서 앞에서 설명을 드렸었습니다. 그래서 전체 리스판스라고 하는 것은 이니셜 컨디션이 옵셋이 되면서 나타나는 내추럴 리스판스와 그 다음에 외부에서의 입력에 의해서 반응되는 포스트 리스판스로 이루어진다라는 것을 알 수 있고요. 자, 이것을 굳이 여러분들한테 말씀드리는 이유가 사실은 시스템의 스테빌리티와 관련된 정의가 시스템의 내추럴 리스판스 텀을 살펴본다기보다 내추럴 리스판스를 이용을 해서 시스템의 스테빌리티를 정의하는 것이 일반적인 얘기입니다. 여러 가지 정의 방법이 있는데 그 중에 가장 보편적인 방법을 말씀드리는 거예요. 자, 밑에 세 가지 케이스를 아까 영문으로 설명을 드렸어요. 스테이블한 케이스는 뭐냐면
어떤 시스템이 스테이블하다는 얘기는 뭐냐면 내추럴 리스판스가 제로의 컨버전스 이제 수렴한다는 얘기예요. 언제는 이제 타임 t를 인피니티로 보냈을 때 시간이 많이 흘렀을 때 내추럴 리스판스가 사라진다는 얘기예요. 만약 그렇다면 어떤 얘기냐면 시스템의 토탈 리스판스는 포스트 리스판스 외부 입력에 의한 리스판스만 남게 되는 거죠. 그렇게 됐을 때는 시스템을 우리는 스테이블하다라고 얘기를 하죠. 자, 그러면 반대로 언스테이블한 케이스는 뭐냐면 내추럴 리스판스가 0으로 사라지지 않는다는 얘기예요. 그러니까 시간이 지나면 플러스 무한대나 마이너스 무한대로 발산하는 케이스. 어쨌건 뭔가 인피니티로 발산을 한다면 내추럴 리스판스가 발산한다면 포스트 리스판스가 특정한 값을 갖더라도 내추럴 리스판스가 무한대에서 값을 갖기 때문에 토탈 리스판스로 무한대로 발산하죠. 플러스 혹은 마이너스로. 그렇죠? 그렇게 되면 당연히 언스테이블한 케이스다. 뭐 이거는 여러분들이 충분히 알 수 있을 거예요. 자, 근데 이제 마지노리 스테이블 시스템 해석 때도 아마 얘기는 들어봤을 건데 이 마지노리 스테이블 케이스에서는 토탈 리스판스가 어떻게 되느냐라는 것을 좀 생각해 봐야 돼요. 자, 마지노리 케이스에서는 내추럴 리스판스가 첫 번째 써 있는 건 뭐냐면 시간이 흘렀는데 어떤 특정한 값에 가서 수렴한다는 얘기예요. 얘가 내추럴 리스판스가 0으로 가버리면 스테이블한 케이스였는데 얘가 0으로 가지 않고 무한대로도 가지 않는데 특정한 값에 가서 수렴한다. 일정한 값을 유지한다는 얘기예요. 시간이 많이 흐르고 나면 값이 변화하다가 A라는 값을 유지한다는 얘기입니다. 그렇거나 일단 그 케이스 먼저 보죠. A라는 값을 유지하면 토탈 리스판스는 포스트 리스판스에다가 A라고 하는 값만큼 더해준 값을 유지하더라는 얘기예요. 그렇죠? 포스트 리스판스는 입력에 비례해서 움직이는 거니까 입력을 무한대로 넣어버리면 포스트 리스판스가 무한대로 갈 건데 그런 입력은 넣지 않죠? 보통 스텝 인풋 예를 들어 스텝 인풋이 들어갔다 그러면 C의 포스트라고 하는 포스트 리스판스도 스텝 형태와 비슷한 리스판스가 될 거예요. 그렇죠? 그러면 일정한 값을 갖고 얘도 일정한 값을 가지니까 토탈 리스판스도 일정한 값을 갖는다는 거죠. 자, 그게 한 가지 케이스고 두 번째 케이스 나와 있는 건 이거는 뭐냐면 C 내추럴 리스판스가 컨스탄트한 A라는 값을 갖는 게 아니라 A라고 하는 바운더리 내에서 오실레이션이 일어난다는 얘기죠. 오실레이트 한다는. 그렇죠? 왔다 갔다 플럭츄에이션이 일어나는 거예요. C 내추럴 값이 바뀌는데 그래도 그 값이 어느 특정한 범위 내에서 움직인다는 얘기예요. 그러니까 토탈 리스판스를 살펴보면 C 내추럴이 특정 바운더리 내에서 플럭츄에이션이 일어나면 C 포스는 컨스탄트 값이 될 거고 타임 t를 인피니티 보내면 얘는 컨스탄트, 얘는 플럭츄에이션. 다만 바운디도 아웃풋이 되는 거죠. 그러니까 전체 토탈 리스판스도 결국은 어떤 밸류 범위 안에서 바운디드 되더라는 얘기입니다. 그게 이제 마지노리 스테이블 케이스예요. 그러면 단어로 살펴보면 스테이블 케이스와 마지노리 스테이블. 자, 언스테이블한 케이스만 빼버리면 스테이블과 마지노리 스테이블 이 두 가지 케이스가 결국 시스템에서는 스테이블하다는 얘기죠. 어쨌건 마지노리건 어쨌건 시스템이 스테이블한 케이스는 첫 번째와 세 번째 케이스입니다. 그러면 이 두 가지 케이스를 지금 살펴보자는 얘기인데 그러니까 요 개념을 가지고 시스템이 스테이블한 것을 좀 한번 얘기를 풀어가려고 제가 LTI 시스템에 대한 얘기를 했어요. LTI 시스템이 있고 컨트롤 인풋을 U of T라고 표시를 했었고 시스템의 아웃풋을 C of T라고 정의를 했습니다. 자, 이때 우리가 바운디드 인풋을 따질 거예요. 인풋이 무한대로 가버리면 아까 얘기했듯이 인풋이 무한대로 가면 C 포스트 리스판스가 무한대로 가니까 그런 입력을 넣을 리는 없죠. 우리가 인위적으로. 그래서 입력은 어떤 범위 내에 있더라는 얘기예요. 바운디드 됐다. 자, 그럴 때 우리가 시스템의 아웃풋을 메저먼트를 했는데 시스템의 아웃풋이 바운디드 돼버렸다는 얘기예요. 메저먼트를 해서 보니까 관측을 해 보니까 얘도 발산하는 것이 아니라 어떤 바운더리 내에서 어쨌건 플럭츄에이션, 오실레이션이 일어나더라. 자, 이 얘기는 그럼 뭐냐면 자, 첫 번째 케이스 0으로 가는 것도 포함하는 거고 세 번째 있는 거에 요 두 번째 케이스 어떤 범위 내에 있더라는 얘기죠. 그러니까 지금 이 상황에 의미하는 건 두 번째 언스테이블한 케이스, 즉 내추럴 리스판스가 무한대로 가는 케이스는 적어도 아니더라는 얘기죠. 자, 이게 바로 이제 스테이블한 케이스를 하나의 그림으로서 우리가 생각해 볼 수 있더라는 얘기입니다. 입력이 바운드 되고 아웃풋은 0으로 가거나 혹은 컨스탄트 밸류를 가지거나 혹은 어떤 바운더리 안에 있더라는 얘기죠. 자, 그렇게 되면 우리는 시스템을 스테이블하다라고 디파인을 할 수 있더라라는 얘기입니다. 자, 그런 개념을 생각해 보면 지금 빨간색 박스 안에 있는 내용이 무슨 내용인지가 쉽게 이해해야 돼요. 우리가 시스템이 스테이블하다라고 부를 수 있는 얘기는 뭐냐면 만약에 그 시스템에 바운디드 인풋을 어플라이 했어요. 그것이 무엇이건 상관없어요. 어쨌건 인풋이 바운디드, 발산하지만 않는 거면 다 된다는 얘기예요. 그런 발산하지 않는 인풋을 시스템에 인가했을 때 아웃풋을 특정해 보니까 아웃풋이 발산하지 않더라는 얘기입니다. 바운디드 돼버렸다는 얘기죠. 자, 그러면 우리는 그 시스템을 스테이블하다라고 디파인을 해보자 라는 얘기입니다. 자, 앞서도 잠깐 말씀드렸듯이 시스템의 스테이빌리티에 대한 정의는 사실
굉장히 여러 종류가 있습니다. 뭐 굉장히 많다라고 얘기하면 뭐하죠? 몇 가지 종류가 있어요. 그 중에 지금 이렇게 정의하는 스테빌리티의 개념은 우리가 일반적으로 줄여서 BIBO 개념에서의 어떤 스테빌리티라고 얘기를 합니다. 그렇죠? BIBO 스테빌리티라고 얘기를 하는데 이것이 이제 바운티드 인풋과 바운티드 아웃풋의 개념을 활용해서 스테빌리티를 정의한다라는 개념이에요. 그렇죠? 자, 그러면 왜 BIBO를 쓰는지 좀 이따 이제 다시 좀 얘기를 하고요. 자, 언스테이블한 케이스는 그럼 어떻게 설명할 수 있느냐는 얘기죠. 어떻게 디파인을 할 수 있느냐. 그러면 무슨 얘기냐면 인풋을 넣는데 바운티드 인풋을 넣어요. 뭐든 좋아요. 단 하나 좋고 뭐든 좋은데 어쨌건 바운티드 인풋을 우리가 시스템에 인가했는데 한 10가지 종류의 바운티드 인풋을 넣었다고 봅시다. 그 중에 어느 하나라도 아웃풋을 측정해 보니까 어느 하나에 대응하는 아웃풋이 어느 하나만이라도 어느 하나에 대응하는 아웃풋이 뭔가 언바운디드 했다. 즉 발산한다는 얘기죠. 인피니티로 간다는 얘기예요. 10개 중에 9개는 괜찮았는데 9개는 바운디드 아웃풋이 나왔는데 그 중에 하나가 언바운디드 아웃풋, 즉 인피니티로 발산하는 게 나오더라. 라면 그 시스템은 언스테이블하다는 얘기입니다. 그래서 위에서는 every 모든 바운디드 인풋에 대해서 아웃풋을 측정해 보니까 전부 다 바운디드 돼야 된다는 얘기고 밑에는 바운디드 된 인풋을 여러 개를 집어넣는데 그 중에 단 하나에 대해서라도 아웃풋이 언바운디드, 인피니티로 가버리면 그 시스템은 언스테이블하다. 너무나 당연한 얘기예요. 그래서 언스테이블하다라고 정의를 하자라는 얘기고 여기서 여러분들이 이제 알아둬야 될 개념이 이제 BIBO 개념에서의 이제 스테빌리티다라는 얘기를 좀 기억을 해야 됩니다. 아까 이제 앞서 잠깐 말씀을 드렸는데 이 BIBO라는 개념을 왜 이제 사용하느냐라고 얘기를 할 수가 있어요. 자, 우리가 시스템이 아주 이상적인 상황이다 라고 하면 예를 들어서 막대기가 이렇게 서 있는 애를 좌우로 움직여서 얘를 막대기를 딱 정확하게 위로 서 있을 수 있게, 그러면 이게 스테이블한 케이스죠. 그러면 이 케이스가 사실은 뭐에 해당하는 거냐면 내추럴 리스폰스가 사라지고 그 다음에 막대기를 위로 딱 세우라는 포스에 의해서, 외부 입력에 의해서 딱 정확하게 위로 쓴 상태를 얘기하는 거예요. 근데 여기에 예를 들어서 바람이 불어버려요. 바람을 불어버리면 우리가 인풋으로 준 거는 물론 아닙니다. 인풋으로 준 건 아니지만 예를 들어서 바람이 불어버리면 얘가 오른쪽으로 넘어가려고 그러죠. 그러면 이제 컨트롤 입력 U가 왔다 갔다 하면서 다시 얘를 어떻게든 가운데 서 있게 하려고 그러죠. 그 대신 바람이 계속해서 불규칙하게 불면 이 센터를 중심으로 막대기가 좌우로 움직이는데 얘가 어떤 특정 범위 내에 있다는 얘기예요. 이게 아웃풋이라고 하면 각도가 아웃풋이라면 그 각도의 범위가 어느 특정 바운더리 안에 있더라는 얘기죠. 얘가 발산해버린다는 얘기는 뭐냐면 얘가 회전하더라는 얘기죠. 그렇죠? 그러니까 이 특정 바운더리 내에서 움직이더라. 자, 인풋도 무한대로 주는 것이 아니라 특정 범위 내에서 있더라. 그러면 인풋이 바운디드 됐고 디스턴스가 있더라도 아웃풋이 바운디드 되더라. 그러면 이 시스템은 BIBO 개념에서의 스테이블하다 라는 결론을 낼 수가 있다는 얘기죠. 그래서 약간은 사실 이런 개념까지 좀 포함하는 건데 여러분들은 아직은 이것을 좀 더 깊게 배우기보다는 이런 개념적인 측면에서 여러분들이 스테빌리티를 좀 이해를 했으면 좋겠습니다. 됐죠? Until now we have discussed about the stability of dynamic system. So we next think about the problem, the way to determine for checking the system is stable or not. Okay. To that aim, let's focus on the natural response definition of stability. Okay. Before that, we will review the definition of closed loop systems transfer function. Okay, let's see this page. Okay, here we assume that the P of S denotes the dynamic system, okay, to be controlled, and the C of S denotes the controller to be designed, okay, and hence here we consider the feedback system, unit feedback system like this, and this term plus and minus means this is the negative feedback system. Okay, for this system we can obtain the closed loop transfer function denoted by G of S like this. Okay, so here is a typo. In this should be C of S times P of S. Okay, this is also C of S and P of S. Okay.
Okay, here GS denotes the closed loop transfer function, and hence from this relationship we can easily obtain the closed loop system pores. Okay. Anyway, if we derive the closed loop transfer function g of s, and from this g of s we can easily obtain the closed loop system pores. Okay. Okay, I'll change the course. Okay, if such a closed loop pores are located in the left half plane, okay, I'll write in here. Consider the complex plane, and this x-axis means the real axis and y-axis means the imaginary axis. Then if here we assume that the closed loop pores, that means the pores of G of S are located in the left half plane of complex plane. Okay. Then these pores, okay, these pores. Oh, sorry. Okay, we assume that all more pores. Okay, and then these pores located in the left half plane. Okay, and yields either pure exponential decay or damped sinusoidal retro responses. Okay, specifically this pore yields the response decaying to zero exponentially. Okay, this pores yields the response like this. Okay, oh sorry, yes, 20 like this. Okay, then this pores has imaginary part will produce the damped natural response decaying to zero as time t approaches to infinity. So this can be described like this. Okay. Anyway, this figure denotes that the closed loop system pores, if the closed loop system pores are in the left half plane, then and have a negative real part, the system is stable. In other words, the stable system have closed loop transfer functions with pores only in the left half plane. Okay. Then next we consider the case unstable case. Okay. To that end, we assume that the system pores, closed loop pores, are in the right half plane. Okay. Consider again the complex plane like this. Okay. Oh, sorry. Complex plane, real axis and imaginary axis. Here we assume that the closed loop system pores are located in the right half plane like this, and these two pores implies that these have imaginary part, and this pore has only real part. Okay, a positive real part. So you can see that this pore will produce the natural response like this. Okay, on the other hand, this pore will produce the natural response like this. Okay, like this. Okay, this means that this pore will produce the pure exponentially increasing natural response. On the other hand, these two pores will produce the exponentially increasing sinusoidal natural response like this. Okay. Then, in fact, we have to consider one more case. The case means that the pores of multiplicity greater. That case means that the pores of multiplicity greater than 1 on the imaginary axis like this. Okay.
I'll draw like such a case. Okay. Oh, sorry. Real axis and imaginary axis. This means the S prime, and here we assume that a closed loop system has total four poles, but such two poles are located on the same location and has two of the four poles are at the same position, okay, same location, okay, and hence this means that multiplicity greater than 1, and okay, in this case, these poles will produce, in fact, these poles will produce the natural response of the form like this. Okay, t means the time, and means the multiplicity of the poles. Okay, and has this pole system has like this. Okay, the natural response produced by these poles will take the form like this. Okay, as you can see here, this time response will approach to the infinity as time t approaches to infinity. So this is also the case of unstable. Okay. Yes, finally we think about the marginally stable case. Okay, marginally stable system has a closed loop transfer function poles on the imaginary axis, but its multiplicity is equals to 1. Okay, and let's consider the case of a marginally stable case. Okay, this is a stable case. This is a stable case, and these two are unstable case. Okay, and finally we are talk about the marginally stable case. Okay, marginally stable system has closed loop poles on the imaginary axis. This is similar to this case, but in this case the system poles, closed loop poles, has a property of a multiplicity equals to 1. Okay, and hence in this case multiplicity equals to 1. Okay. So in this case, the marginally stable system has closed loop transfer function with only imaginary axis poles, and such a pole has a multiplicity equals to 1. Then so in that case, such a poles will produce the natural response like this. Okay, this is time t, and in this case the system response will oscillate, show oscillatory motion given in the boundary like this. Okay, so the system response will oscillate in a certain boundary. Okay, so this response is called as marginally stable response of the system. Okay. 자, 국문으로 좀 짚고 넘어갈게요. 내용을 중간에 잠깐 끊기는 해석 내용이 연결하기가 좀 그렇긴 해도 여기서 보고 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 무슨 얘기냐면 우리가 지금 앞에서 시스템의 내추럴 리스판스에 의해서 결국 시스템의 스테빌리티가 결정이 되는 거였죠. 스테이블한지 언스테이블한지 혹은 마지널리 스테이블한지. 그럼 내추럴 리스판스를 살펴봐야 되는데
근데 앞서도 그런 얘기를 했어요. Natural Response라고 하는 거 결국 시스템의 Dynamics에 의해서 결정된다라는 얘기를 했어요. 그러니까 좀 더 정확하게 얘기하면 Dynamics라고 하는 것은 시스템의 폴에 관련돼서 결국 Natural Response가 뭔가 프로퍼티가 결정이 된다라는 얘기예요. 자, 그러면 시스템의 폴이라고 하는 것을 우리가 뭐 오픈루프를 지금 보는 게 아니라 결국 컨트롤러를 설계해서 클로즈루프 시스템을 볼 거기 때문에, 자, 클로즈루프 시스템의 폴이 어떻게 되는지를 좀 살펴보자는 얘기고, 그 폴을 살펴본다는 얘기는 결국 무엇을 살펴보는 거냐면 내추럴 리스판스가 어떻게 되는지를 파악하는 것이고, 그럼 내추럴 리스판스가 어떻게 되는지를 파악했다면 우리는 시스템의 스테빌리티를 결정할 수가 있게 되는 거죠. 그런 관계예요. 자, 그래서 우리가 뭐 시스템 했을 때 배웠던 클로즈루프 시스템을 뭐 여기서는 지금 G of S라고 하는 요거죠. G of S라고 하는 것을 어떻게 구하는지 1 플러스 CP분의 CP라고 하는 거, 이거는 뭐 시스템 했을 때 여러분들이 배웠고요. 어쨌건 클로즈루프 시스템의 폴을 가지고서 우리가 생각해보자는 얘기예요. 내추럴 리스판스가 어떻게 되는지. 그래서 지금 첫 번째 스테이블한 케이스 같은 경우는 폴이 전부 이제 랩탈 플레인, 보스편면에 이제 좌측에 존재하는 거죠. 그때 이제 물론 리얼 파트만 가질 수도 있고 이미지널 파트를 가질 수도 있죠. 어쨌건 이제 특성은 분명히 다릅니다. 리스판스의 특성은 분명히 다른데 전부 리얼 파트만 가진다 그러면 전부 익스포넨셜리 디케잉하는 리스판스, 그냥 점진적으로 이제 0으로 수렴하는 게 될 거고요. 이게 왜 그러냐면 익스포넨셜 펑션으로 들어가죠. 이 폴의 위치가 익스포넨셜의 마이너스 k 어쩌고저쩌고 kt 뭐 이런 식으로 마이너스 알파 t 그런 식으로 이제 익스포넨셜 펑션으로 형성이 되기 때문에 결국은 이제 익스포넨셜리 디케잉 펑션이 될 거고요. 이제 이미지널 파트가 있다고 해서 뭐 달라지느냐라는 것은 어느 부분이 달라지냐면 오실레이션이 있느냐, 오실레이터리 모션, 즉 사이너소이드al 모션을 하느냐 안 하느냐의 차이일 뿐이지, 결론적으로 보면 타임 t가 인피니티로 갈수록 전체적인 시스템의 내추럴 리스판스는 0으로 수렴하더라. 즉 어떤 케이스건 스테이블한 케이스는 결국 뭐냐면 내추럴 리스판스가 결국 0으로 컨버전스 수렴을 한다는 얘기예요. 그러니까 자, 아까 앞에서의 정의에 따르면 내추럴 리스판스가 0으로 간다, 시스템이 스테이블한 케이스다 라는 것과 연계가 되는 거죠. 자, 언스테이블한 케이스를 살펴봤는데, 언스테이블한 케이스는 지금 시스템의 폴이 복사표면의 오른쪽에 있는 거예요. 그때 이제 이미지너리 파트를 가진 폴 같은 경우는 아까 스테이블한 케이스의 이제 뭐라고요? 이제 반대라고 하면 좀 그렇지만 이제 약간 이제 상충되는 케이스죠. 그래서 이미지너리 파트가 있는 케이스는 이제 오실레이터 모션, 사이너소이드al 모션을 하는데 이게 익스포넨셜리 인크리싱 하는 거죠. 점진적으로 이제 지수적으로 이제 뭐라 그러죠? 발산해 버리는 상황이 되는 거죠. 자, 그렇다고 해서 뭐죠? 리얼 파트만 있다고 해서 그럼 다르냐라는 것은 아니고, 오실레이터 모션, 사이너소이드al 모션이 없을 뿐이지 발산하는 건 똑같다는 얘기예요. 그러니까 내추럴 리스판스가 발산한다는 케이스는 아까 앞에서 우리가 개념을 살펴봤을 때는 어느 케이스냐면 언스테이블한 케이스라는 거죠. 자, 근데 특별한 케이스가 하나 있습니다. 뭐냐면 이게 약간 복잡한데 여러분들한테 뭐 그냥 결과만 말씀을 드릴게요. 폴이 있는데 폴이 이미지너리 액시스에 존재를 하긴 해요. 근데 문제는 뭐 지금 같은 경우 이제 4개의 폴을 지금 예를 들었어요. 근데 그 중에 폴들이 이미지널 파트가 양수, 음수인 폴들이 있을 건데 이제 대칭이 될 수밖에 없죠, 실수축을 기준으로. 근데 4개의 폴이 위치가 중복되는 거예요. 같은 위치에 있는 거예요. 그걸 우리가 보통 이쪽에서 뭐라고 그러면 멀티플리시티라고 해서 중복도라는 얘기거든요. 중복도가 1보다 크다. 그러니까 같은 위치에 폴이 2개 이상 있다. 근데 언제냐면 이미지너리 액시스 상이에요. 그때 그 폴들에 의해서 나타나는 시스템의 리스판스는 사실 내추럴 리스판스가 어떤 형태를 띠냐면 이런 펑션의 형태를 띠어요. 그때 우리가 중점을 봐야 되는 거, A라고 하는 건 이제 매그니튜드를 얘기하는 거고, 뭐 코사인 펑션이니까 이거는 사이너소이드al 펑션이고, 근데 문제는 여기 가운데 있는 이제 시간 타임 t에 의존한다는 거죠. 그러니까 t를 인피니티로 보내면 어떻게 되냐면 이 전체 리스판스가 무한대로 발산해버리는 형태가 되는 거죠. 그러니까 이게 내추럴 리스판스의 하나의 형태가 될 건데, 그 리스판스가 인피니티로 발산하니까 이미지너리 액시스 상에 일단 뭔가 한 위치에 폴이 2개 이상 존재한다면 그것도 결국 발산하는 케이스니까 언스테이블한 케이스다라는 얘기죠. 자, 그래서 스테이블한 케이스와 언스테이블한 케이스를 살펴봤고, 마지막으로 이제 남은 게 마지노리 스테이블이에요. 이때는 사실은 뭐냐면 이미지너리 X상의 폴이 존재해요. 아까와 케이스는 다릅니다. 아까는 멀티플리시티, 중복도가 1 이상, 그러니까 같은 위치에 폴이 2개 이상 있는 거고, 마지노리 스테이블 하려면 폴이 중복이 없어야 돼요. 딱 하는 위치에 하나씩만 있어야 되는 거죠. 그때 리스판스는 사실은 어떤 형태가 되냐면 여기 그림을 잘 보면 되는데 어떤 바운더리 안에서 오실레이터리 모션을 하는 겁니다. 오실레이터리 모션. 그래서 이게 이제 마지노리 스테이블 이런 거죠. 바운디드 인풋이 들어갔을 때 시스템의 토탈 아웃풋
포스트 리스폰스가 있겠지만 일단 내추럴 리스폰스 측면에서 살펴보면 내추럴 리스폰스가 바운디드 돼버리는 거죠. 그러니까 포스트 리스폰스는 발산하지 않을 거고 내추럴 리스폰스가 바운디드 되어 있으니까 전체 토탈 리스폰스는 바운디드 돼버리는 거죠. 그러니까 이제 BIBO 개념에서의 우리는 뭐라고 하냐면 스테이블한 케이스. 좀 더 구체적으로 얘기하면 이제 마지노리 스테이블한 케이스다라는 결론을 낼 수가 있게 되는 거죠. 자, 이 개념은 여러분들 시스템 해석서부터 계속해서 얘기를 해왔던 거니까 좀 주의 깊게 잘 들어야 이제 다시 한번 리마인드를 좀 하셔야 될 것 같습니다. 예. Then let's consider an example. Okay, here we assume that the closed loop transfer function g of s is given like this, and hence you can see that the closed loop system has a pole m minus o and has a 0 m minus 2. Okay, and those 0 and poles are described at here, depicted here, and this point denotes the closed loop system ports, and the minus 2 denotes the closed loop system 0. Okay, and here we assume that the input is unit step, so the Laplace transform of unit step function is given like this, and hence we can see that the input ports are located at the origin of in the complex plane. Okay, so in this case the total response C of S, this term, okay, this this can be written as C of S equals to G of S times R of S. So this can be written as S plus pi. This can be written as S. Numerator is S plus 2 and denominator is S times S plus 5. Okay. Then this C of S, total response, this is the total response. This is the total response, and this C of S can be rewritten like this form. Okay. This term is divided into two terms like this. Okay. So from this equation, we can see that this part, the denominator of first term is caused by the input ports, and on the other hand, the denominator of second term comes from the system ports like this. And so by applying the inverse Laplace transform to C of S, then we can obtain the time response C of t like this. Okay, so here we can see that the system ports minus 5 appears at here. Okay, so we can say that the first term, this first term 2 over 5 denotes the forced response of the Tari system, and the second term is a natural response of the total this is the natural response of the dynamic system. Okay, so from this natural response, you can say that as time t approaches to infinity, then this natural response converges to 0. So this means that the system is stable. Okay. However, the forced response takes a constant value like this. Okay. So from this fact, we can say that this closed loop system is stable from the viewpoint of a BIBO case. Okay, bounded input, bounded output case. Okay, so finally we can conclude that the stable systems have closed loop transfer function with poles only in the left half plane, as like this. Okay, from here you can see that the closed loop system has poles
in the reptile plane, so we can say that the system is stable from the viewpoint of BIBO case. Okay, then let's consider two more examples. Okay, let's see this page. Okay, here we assume the unity feedback system like this. Okay, so here this transfer function is assumed to be denoted by g of s. Okay, so from this structure we can obtain the closed loop transfer function. This denotes the transfer function of closed loop system. Okay, so the final transfer function will be given like this. Okay, this is the transfer function obtained. Okay, so in order to evaluate the stability of this closed loop system, we have to find the closed loop transfer function poles. Okay, in this case this system has order 3, so this system has 3 poles, and those poles are denoted in this figure. Okay, so as we studied in the previous page, we know that this pole, okay, this pole, since this pole is located on the negative real axis, so this pole will produce the natural response like this pole. This pole is naturally decaying natural response. This is the natural response. Okay. On the other hand, these two poles have imaginary parts, so this pole will produce the natural response like this. Okay, damped natural response, but it will show the oscillatory motion. Okay, so the total response, C of t, this is composed of CF forced response plus C and T. This is the natural response. So this is the stable case. This is stable case because this natural response is converged to 0 as time t approaches to infinity. So we can say that C n of t, this natural response will converge to 0, so he said that this is a stable system. Okay. In this case, the final value of forced response, is, oh sorry, okay, this one. Okay, final response of C of t, okay, CF at time t equals to infinity, then this value becomes 2, in this case 1. Okay, this is 1. Okay, this is the case of a stable system. Okay, then next we examine the unstable system. Okay, similarly to the previous case, the system dynamics is denoted by G of S, so the closed loop transfer function can be calculated like this, and it becomes like this. Okay, in this case the closed loop system poles are located like this. Okay, located in the complex plane like this, so we can see that this system has 1 stable poles and 2 unstable poles. So these stable poles will produce the natural response like this. Okay, this natural response converges to 0, exponentially converges to 0 as time t approaches to infinity. Okay, this is identical to
that of a stable case. Okay. However, these two poles are unstable. So because these two poles have a positive real part, okay, like this. Okay. So these poles will produce the natural response like this. Okay. Okay. The natural response approach to infinity. Okay. So the total response, C of t, C of t equals C for forced response plus natural response. But in this case, due to the unstable poles like this, the C natural response Cn of t will approaches to infinity as time t approaches to infinity. So okay, so from this fact we can see that the total response will be infinity as time t approaches to infinity like this. Okay, from this figure, the time history of C of t, we can see that the total response like this. Okay, exponentially approaching to infinity. Okay, this is the case of unstable system. 자, 방금 여러분들한테 설명드린 것은 이제 앞에서 우리가 봐왔던 것을 이제 이그젠플로 다시 한번 검토를 한번 해보자는 단순한 얘기였습니다. 그래서 제일 앞에서부터 다시 볼까요? 이거는 앞에서 우리가 한번 강의를 했던 강의 노트에 아마 나와 있었을 건데, 클로즈 루프 시스템의 트랜스퍼 펑션이 이렇게, 지금 색깔을 좀 바꿀게요. 자, 이렇게 되어 있다는 거죠. 클로즈 루프 시스템이 있고, 그래서 유니트 스텝 인풋을 가지고 이 시스템의 이제 리스판스가 어떻게 되는지, 그래서 그 리스판스를 보고서 우리가 스테빌리티를 어떻게 판단할지에 대한 얘기를 좀 해보자는 거죠. 결국 앞에서 우리가 봤던 건 뭐였냐면, 시스템의 스테빌리티라고 하는 것은 토탈 리스판스를 보고 판단하는 것이 아니라 내추럴 리스판스가 어떻게 되는지를 보고 판단하는 거였고, 내추럴 리스판스라고 하는 것은 결국 시스템의 다이나믹스, 즉 시스템의 폴의 위치에 의해서 내추럴 리스판스의 특성은 이미 결정이 돼버리는 거죠. 그러니까 내추럴 리스판스를 보고 판단하고자 했던 스테빌리티의 데피니션이 결국 어떤 문제로 귀착이 됐냐면, 시스템의 폴이 레프트 하프냐 아니면 라이트 하프 플레인이냐, 그러니까 왼쪽 오른쪽 어딘가 컴플렉스 플레인에 어디에 위치하느냐에 따라서 이미 결정을 낼 수 있더라는 거죠. 자, 그런데 자, 일단 봅시다. 그런 상황에서 클로즈 루프 시스템이 지금 이렇게 생겼다 라고 한다면, 클로즈 루프 시스템의 폴은 이제 마이너스 5에 있고, 그쵸? 근데 제로라고 하는 것은 마이너스에 있는데, 제로 포인트는 어차피 시스템의 스테빌리티에는 영향을 미치진 않아요. 리스판스 전체 패턴에 영향을 미치긴 하지만 스테빌리티 자체에 영향을 미치지는 않고, 자, 그 다음에 이제 왼쪽에 표현되어 있는 것은 뭐냐면 시스템의 인풋을 컴플렉스 플레인에 마치 폴처럼 이제 표현을 해보자는 거였죠. 그래서 토탈 리스판스 C of S라고 하는 것은 단순하게 G of S에다가 R of S를 곱해준 형태니까 당연히 이런 형태가 되고요. 이것을 이제 우리가 디바이딩 해버리면, 자, C of S라고 하는 것은 여러분들이 이렇게 쉽게 할 수 있듯이 이렇게 나눠질 수가 있는 거죠. 나누는 이유는 당연히 인버스 라플라스 트랜스폼을 하기 위해서였고요. 그래서 인버스 라플라스 트랜스폼을 해서 C of T 타임 리스판스를 구한 거죠. 토탈 리스판스의 타임 히스토리를 지금 찾는 건데, 자, 결국 이제 어디서부터 각각의 텀들이 귀착되어 왔느냐라는 판단을 해보면, 첫 번째 텀, 이것은 결국 무엇에 의존하였냐면, 지금 분모에 S가 있으니까 인풋 펑션의 인풋 펑션의 폴에 의해서 결정이 되는 텀이었고, 두 번째 있는 것은 시스템 자체의 다이나믹스, 즉 시스템 폴 마이너스 5라는 것이 이제 표현되어 있더라는 거죠. 그러니까 이 앞에 있는 것은 인풋에 의해서 타임 히스토리가 결정되는 것이고, 뒤쪽에 있는 것은 결국 시스템의 다이나믹스에 의해서 히스토리가 결정돼 버린다는 얘기예요. 그런 의미에서 우리가 앞에서 봤던 이제 포스트 리스판스와 내추럴 리스판스의 개념에서 따져보면, 첫 번째 있는 텀은 결국 이 시스템의 포스트 리스판스를 나타내는 것이고, 뒤에 있는 텀은 내추럴 리스판스를 나타내더라 라는 얘기입니다. 됐죠? 자, 그런데 우리가 이제 폴이 지금 마이너스 5, 지금 컴플렉스 플레인의 왼쪽 랩탈 플레인에 존재를 하니까 스테이블한 폴인 거죠. 그쵸? 더군다나 이제 리얼 파트만 가지고 있으니까 오실레이션이 없는, 즉 사이너소이달 펑션이 아닌 거죠. 그쵸? 익스포넨셜리 디케잉 하는 거죠.
자, 그러다 보니까 익스포넨셜 지수함수로 나타났고, 따라서 당연히 이제 타임 t를 인피니티로는 0으로 수렴하더라. 자, 그럼 우리가 앞에서 배웠던 방식으로 다시 한번 생각해 보면, 내추럴 리스판스가 시간이 지나면 0으로 수렴하는구나. 따라서 이 시스템은 포스트 리스판스를 굳이 볼 필요 없이, 내추럴 리스판스가 0으로 수렴하니까 스테이블한 시스템이다라는 결론을 내릴 수 있고, 다만 그럼 포스트 리스판스에 의해서 파이널 밸류가 어떻게 되느냐라고 봤더니 이제 5분의 2라는 값으로 수렴하더라라는 얘기죠. 그러니까 우리가 시스템의 스테빌리티에 대한 데피니션을 했고, 그 데피니션을 맞춰서 우리가 생각해 봤더니 스테이블한 시스템은 결국 무엇이냐면 앞에서 한번 얘기했던 거예요. 스테이블한 시스템이라고 하는 것은 클로즈 루프 트랜스퍼 펑션을 일단 봐야 돼요. 지금은 이제 뭐 오픈 루프처럼 생겼지만 다음에 예제가 이제 클로즈 루프를 얘기할 겁니다. 클로즈 루프 시스템의 트랜스퍼 펑션을 봐야 되더라는 거죠. 그 트랜스퍼 펑션, 클로즈 루프 트랜스퍼 펑션의 폴을 봤을 때 그 폴이 LHP라고 쓰죠. 우리가 보통 레프트 하프 플레인에 존재를 하더라. 그러면 이 시스템은 스테이블 하더라는 얘기고, 뭐 당연한 얘기지만 라이트 하프 플레인에 존재를 하면 뭐 어느 것 하나가 폴이 여러 개 있더라도 그 중에 단 하나라도 라이트 하프 플레인에 존재를 한다면 그 시스템은 언스테이블 하다라는 얘기죠. 다만 이 모든 기준은 클로즈 루프 시스템입니다. 뒷부분에 다시 한번 얘기를 할게요. 자, 그래서 두 번째 봤던 예제가 이제 요 케이스예요. 요 케이스인데, 자, 지금은 이제 요 시스템이 있고 유니트 피드백 시스템이고, 그 다음에 플러스가 있고 마이너스가 있으니까 네거티브 피드백이에요. 그래서 우리는 오픈 루프 시스템, 여기 G라고 표현되어 있는 요 부분이요, 얘의 폴을 가지고 판단하는 게 아니에요. 얘의 폴을 따지면, 제가 영문을 할 때 그 얘기를 안 했네요. 얘의 폴을 따지면 S는 폴은 0, 마이너스 1, 마이너스 2. 자, 그러면 이것은 이 두 개는 LHP, 레프트 하프 플레인. 그런데 지금 이거 같은 경우는 제로, 그러면 오리진에 있는 거죠. 오리진에 있는, 컴플렉스 플레인에 오리진에 있는 것. 그러면 이게 marginally stable 이라고 얘기를 하면 되느냐는 얘기죠. 자, 오픈 루프 G of S만을 보면 그런 형태인데, 지금은 클로즈 루프예요. 클로즈 루프니까 지금 타겟 시스템의 다이나믹스만을 가지고서 따져서 이 시스템은 마지노리 스테이블입니다 라는 결론을 내면 틀리다는 얘기죠. 그래서 우리가 따져야 되는 게 아까 영문으로 설명한 클로즈 루프 시스템의 트랜스퍼 펑션을 따져야 되다는 얘기예요. 우리는 이 전체 시스템을 보고 싶은 거지, 이 클로즈 루프 시스템의 국부 일정 부분만을 보고 이 시스템이, 이 전체 시스템이 안정이다 불안정이다 마지노리 스테이블하다 어쩌다 라는 얘기를 하면 안 되더라는 얘기입니다. 그래서 반드시 클로즈 루프 시스템을 봐야 되더라는 거죠. 그래서 클로즈 루프 시스템의 트랜스퍼 펑션을 구하고, 이거는 뭐 우리 시스템에서도 다 했던 얘기니까 얘 폴을 구해봤더니 지금 왼쪽에 있는 컴플렉스 플레인에 표현된 것처럼 3개, 지금 오더 3니까 3개의 폴을 가질 거고, 3개의 폴 모두 LHP에 존재를 하니까 우리는 시스템이 스테이블하다. 다만 특성이 좀 다른 게 내추럴 리스판스의 특성이 다른 거예요. 지금 실수 파트만을 가지고 있는 이 폴 같은 경우는, 이거 같은 경우는 지금 그 지수함수 쪽으로 이제 쭉 0으로 그냥 수렴하는 거고, 이 두 개의 폴은 지금, 이 두 개의 폴은 지금, 죄송합니다. 이 두 개의 폴은 이미지너리 파트를 가지고 있으니까 전체적으로 리스판스가 어떻게 될 거냐면 사이너소이드 펑션, 즉 오실레이토리 모션을 하는 거죠. 다만 리얼 파트가 지금 마이너스 0.164 음수죠. 네거티브 밸류죠. 그러니까 디케잉 하는 거죠. 영어로 컨버전스는 하긴 할 겁니다. 다만 진동을 하면서 오실레이토리 모션을 하면서 컨버전스 한다. 뭐 어찌됐건 타임t를 인피니티로 어프로칭 시켜버리면 이 두 개의 리스판스, 내추럴 리스판스들은 전부 어쨌건 0으로 컨버전스를 해버리는 거죠. 그러니까 우리가 토탈 리스판스 C of T라고 하는 것은 포스트 리스판스와 내추럴 리스판스로 이루어지는데, 내추럴 리스판스는 시간이 지나면 결국 어차피 0으로 수렴하니까 내추럴 리스판스는 0으로 수렴한다. 우리는 앞에 개념에서 시스템은 스테이블하다. 자, 다시 한번 확인할 수 있는 거고, 뭐 우리가 굳이 이제 파이널 밸류로 갈까? 이제 우리가 시간이 많이 지났을 때 T가 인피니티로 갔을 때 C of T는 결국 CFT와 포스트 리스판스의 파이널 밸류가 같게 되죠. 그것이 지금 그림에서 보면 이제 1이라는 값으로 수렴하더라. 항상 1이라는 것은 아니지만 뭐 지금 같은 케이스에서는 1로 수렴하더라는 결론까지 나올 수 있다. 이게 스테이블한 케이스예요. 자, 다시 한번 클로즈 루프 시스템을 따져야 되더라는 얘기입니다. 자, 두 번째 에그젬플 볼까요? 자, 이거 같은 경우도 마찬가지예요. 아까 앞에와 지금 시스템의 이제 분자만 다른데, 자, 클로즈 루프 시스템을 따지지 않고 요 G of S라고 쓴 이 부분만을 본다면
자, 폴은 마이너스 1, 마이너스 2, 그 다음에 0. 아, 마지노리 스테이블. 결론 내리면 안 된다고 그랬죠? 분명히 우리는 클로즈 루프 시스템을 따져야 된다고 그랬어요. 클로즈드 루프를 따져야 된다고 했습니다. 클로즈 루프 시스템을 꾸며놓고 그 클로즈 루프 시스템의 폴이 어떻게 되는지를 따져야 되더라는 거죠. 그렇죠? 그 폴로 따져봤더니 지금 왼편에 있는 컴플렉스 플레인에 나타난 것처럼 되더라. 폴이 여기도 오더 3이기 때문에 폴이 3개. 근데 문제는 스테이블한 폴 하나와 언스테이블한 폴 2개가 있는 거죠. 스테이블한 폴은 리얼 파트만 가지고 있으니까 exponentially decay. 자, 문제는 오른쪽에 있는 right half plane에 존재하는 unstable한 폴 2개가 imaginary 파트를 가지고 있다. 그러면 imaginary 파트를 가지고 있으니까 vibration 혹은 oscillatory motion, 진동을 하겠구나. 근데 리얼 파트가 positive value, 양수다. 자, 그러면 점점 발산하겠구나 라는 얘기를 할 수가 있는 거죠. 그렇죠? 그러니까 total response 개념에서 살펴보면 지금 natural response가 0으로 컨버전스를 하는 게 아니라 무한대로 발산해 버리더라. 자, 그러면 이거는 우리는 아까 앞에서 배웠던 개념으로 따지면 시스템은 unstable하구나 라는 결론을 내릴 수가 있죠. 시스템이 unstable하기 때문에 force response의 final value를 따지라는 건 의미가 없는 얘기가 되어버리죠. 왜냐면 natural response가 발산하니까 total response 자체가 발산해 버리니까 우리가 force response가 어떻게 될지를 따진다는 건 의미가 없는 상황이 되어버리는 겁니다. 자, 결론입니다. 여러분들 지금부터 시스템을 따질 때 안정성이라고 하는 것, stability라고 하는 것은 우리가 제어하고자 하는 대상만을 보는 것이 아니라 전체 시스템을 봐야 되더라는 얘기입니다. 피드백이 있으면 피드백까지 포함해서 전체 시스템의 폴을 가지고서 우리는 안정성에 대한 판단을 내려야지 일부 국한된 부분만을 보고서 이 시스템은 어떤 거동을 할 것이다, 스테이블 할 것이다, 언스테이블 할 것이다, 마지노리 스테이블 할 것이다 라는 결론을 내리면 안 된다는 얘기입니다. 됐죠? Until now we have discussed that the closed loop system's stability can be checked by using the exact pole of the closed loop system. Okay. However, for high order system, the calculation of exact poles of closed loop system, large scale closed loop systems, may be cumbersome or maybe not possible. Okay, so of course in that case computer software such as MATLAB can be used to determine the stability by calculating the root location of the closed loop system, closed loop transfer function. Okay, however, sometimes we need another method to test for stability without having to solve for the roots for the poles of the closed loop transfer functions. Okay. So next, I will talk about a method that produces stability information without solving the closed loop systems for finding the closed loop poles. Okay. This method is called as Rousse-Houis criterion. Okay. Using this method, we can see that how many closed loop system poles are in the left half plane, or in the right half plane, or on the imaginary axis. Okay. However, we cannot find the exact location of closed loop poles by using this Rousse-Houis criterion. Okay. Okay, for the analysis of closed loop systems stability, okay, this method, this Rousse-Houis criterion, requires two steps. The first one is to generate a data table called as Rousse table. Okay, this is called as Rousse table. Okay, okay. The second step is to interpret this Rousse table to tell how many closed loop system poles are in the left half plane, in the right half plane, and on the imaginary axis. Okay. Okay. So the most important one is to develop this kind of Rousse table. Okay. Then I will first talk about how to create a Rousse table like this. Okay. So our first step is to create a Rousse table. Create a Rousse table like this. Okay.
To explain that, here we assume that the transfer function of a certain closed loop system is given like this. So this block denotes the transfer function of closed loop system. Okay. Okay, then here we are interested in the closed loop port. So here we focus our attention on the denominator, this part, denominator of the transfer function. Okay, so here we pay attention to this part. Okay, this part. Oh, sorry, this part. Okay, this part. Okay, then first we have to check the power of S. Okay, in this example we can see that the highest power of S in denominator is S4 like this. Okay, and the lowest power is S0 because you can see that this A0 is can be rewritten as A0 times S0. So in this denominator the lowest power of S is this one. Okay, and then we label each rows of rows table. Okay, this is the first row of rows table, and we label this first row by S4 like this. Okay, as you can see here, this is the highest power of the denominator of the transfer function. Okay, and the second row, this second row is labeled by S3. Okay, this is the second highest power of S. Okay, in this method, the last row, this one, is labeled by S0. Okay, this is very simple. Okay. Okay, then next we fill this first two rows of the table by using the coefficients of the denominator in the transfer function. Okay, here the coefficients means the S4, S3, S2, S1, and S0, and by using these coefficients we fill the first two rows. Okay, so like this one. Okay, these first two rows are filled by all coefficients of the denominator. Okay, and you can easily see that there is some pattern like this. Okay, this part, this is the first component of the first row. Okay, is A4, and the next coefficient is A3, and A3 is placed at here. Okay, so we can say that. Okay, the first coefficient are placed here, and the next one is placed here, and the third one, in this case A2, is placed at here. Okay, and then A1 is here, and A0 is here. Okay, and the last one is filled by 0. Okay, this is 0. Okay, then the rest is 3 rows, this part. Okay, let's consider this part. Okay, in these rows, the each entry can be calculated like this. Okay, and in fact there is a certain pattern. Okay, I will explain that. For example, consider the third rows, this one. Okay, here in these rows, I will change the color. Okay, in this case the numerator is
A3, and A3 appears at here. Okay, so this one becomes the denominator of the next rows. Okay, in the similar pattern, in the same pattern, this B2, this, oh sorry, this, okay, this color, okay, this B2, B, sorry, this B1 becomes the denominators of the next rows. Okay, here is B1 and B1 and B1 and so on. Okay, on the other hand, the numerator of each entry is the negative determinant of some component. Okay, so there is a certain pattern. I'll explain that. Okay, first I'll erase this one. Okay, this one. Okay, this one. Okay, for example, consider this entry. Okay, this entry. Then here the, okay, I'll change the color. Okay, here the first column of this determinant is composed of A4 and A3, and these components appears at here. Okay, then the second column, this one, A2 and A1, appears at this point. Okay, there is a certain pattern. Okay, then consider this part, the second entry. Okay, here the first column of the determinant in the determinant appears this one, Okay, on the other hand, the second column, this one, becomes this one. Okay, the second column equals this column. Okay, so let's consider the rest entry. Okay, so the first column is A4 and A3, and this is identical to this one. Okay, but the rest part becomes, oh sorry, becomes this column. Okay, 0 and 0, because there is no more columns at here. Okay, so this part, these entries are replaced by 0 and 0. Okay, let's consider one more entries, right? This one. Okay, then the first column of the determinant is A3 and A1, and A3 and B1. A3 and B1 appears at here. Okay, so this part becomes the first column of the determinant. Okay, then consider the second column. Okay, this one is A1 and A2, and A1 and B2 appears here. Okay, so we can say that, okay, this part becomes the second column. Okay, here you can see that there is a certain pattern, and so I think it's not so difficult to remember the pattern of to create the loose table shown in here. So if we create a loose table like this, the next step is to evaluate or analyze the stability of the given system like this. So if the table is complete, that means if all the rows are completed like this, then the next step is to interpret this table to find how many closed loop system poles are in the left plane, the right plane, and on the imaginary axis. I will explain
explain that from now on. Okay. Okay. In order to analyze the stability of the closed loop system, we only need to check the first column of the completed loose table. Okay, so the required one is to check the first column. Okay. In fact, we only need to check we only need to check the sign change of the entries of in the first columns. So the important one is to check the sign of this one and this one and this one and this one and D1. Okay. The only thing we should to do is to check the sign of these entries. Okay, so the result is like that. From the Loose-Hurwitz criterion, you can say that a system is stable. A system is stable if there are no sign changes in the first column of the loose table. Okay, this means that if in this case the 5 entries A4, A3, B1, C1, and D1 have identical size plus or minus, and then the considered system is stable. Okay. However, if there is a sign change between among these entries, then the system is unstable. So from this fact, we can say that the number of pores. Okay, right down here. Okay, number of pores in right half plane. This is equal to the number of sign change. Okay, the number of sign changes in the first column. Okay, so this fact means that if there is two sign changes, for example, if there is 2 sign changes, then the number of pores in right half plane equals 2. Okay, so in this case, in the complex plane, the unstable pores are located in the right half plane, and there are 2 unstable pores. Okay, if the sign changes occurs 3 times. Okay, if there are three sign changes, okay, then the number of pores in the right half plane equals to 3. Okay, so this means that the unstable pores may be located at here and here and here. Okay, these are all unstable pores. Okay. 자, 여러분한테 좀 설명을 드릴게요. 영어로 설명을 드렸긴 하지만 약간 좀 복잡한 내용이라서 이제 사실은 제어가 이 제어 과목이 약간 복잡해지는 파트거든요. 이제 서서히 복잡해지기보다는 사실은 약간 좀 급격하게 이제 어려워지는 파트가 이제 지금부터의 파트입니다. 근데 물론 이 루스 테이블이라고 하는 거, 루스 호이스 크라이테리언이라고 하는 것은 되게 쉬운 얘기예요. 알기만 하면. 자, 제가 앞에서 설명했던 거 잠깐 돌아볼게요. 우리 앞서 이그젠플들을 좀 봤는데 사실 여기서는 무엇을 했냐면, 자, 우리 목표가 뭐예요? 우리 목표는 클로즈 루프 시스템에 어쨌건 주어진 시스템에
스테이빌리티, 안정성을 판별해 보자는 거예요. 이 시스템이 안정한지 불안정한지. 자, 그런데 지금 앞에서 봤던 이그젬플들은 무엇을 했냐면 클로즈 루프 시스템의 트랜스퍼 펑션을 만들고 유도하고 그 트랜스퍼 펑션으로부터 클로즈 루프 시스템의 폴을 찾아냈죠. 정확하게 폴이 이겁니다 라는 것을 찾아냈다는 거예요. 그것을 손으로 풀었건 아니면 컴퓨터 소프트웨어, 매틀랩 같은 컴퓨터 소프트웨어를 활용하건 어쨌건 푼다는 얘기입니다. 풀어서 정확하게 폴은 이겁니다 라는 것을 알고 있다는 얘기예요. 자, 그 폴의 위치를 정확하게 알고 나니까 자, 이 시스템은 언스테이블한 폴이 2개 있습니다. 스테이블한 폴 하나 있습니다. 따라서 언스테이블한 폴 때문에 시스템은 언스테이블합니다. 이런 결론을 내릴 수 있었다는 거죠. 자, 어려운 얘기 아니에요. 자, 근데 문제는 예를 들어서 이런 생각을 해보죠. 시스템이 G of S라고 하는 게 지금 이제 S가 3개니까 서드 오더인데 이게 뭐 예를 들어서 오더가 300까지 됐다. 즉 S의 300승까지 있더라. 그러면 S가 지금 이런 형태로 따지면 S의 300승의 뭔가 다항식 폴리노미얼 이퀘이션이 되는 거예요. 그러면 S의 300승짜리를 풀어내야 된다는 얘기거든요. 물론 S의 300승을 손으로 푼다는 건 불가능하죠. 다만 이제 우리가 뭐 여러 가지 소프트웨어들이 있어요. 소프트웨어들을 활용하면 정확하게 이제 폴의 위치를 S의 300승이 되더라도 폴이 이겁니다를 계산하는 건 순식간에 되긴 합니다. 자, 이제 그런 면에서 사실 이제 지금 소프트웨어가 많이 개발된 상태에서는 좀 크게 의미는 없지만 이제 옛날에 컴퓨터를 그렇게 많이 활용할 수 없었을 때에는 S300승을 푼다는 건 물리적으로 불가능해져 버리는 거죠. 폴의 위치를 정확하게 찾는다는 거, 폴을 정확하게 찾는 거. 그래서 이제 개발된 게 사실은 이제 좀 전에 설명드렸던 루스 허리스의 크라이테리언이라고 부르는 겁니다. 루스 테이블이라고 하는 것을 활용하는데, 자, 그러니까 뭐 지금 시대에는 필요 없는 거 아니냐고 생각하실 수 있는데, 이 루스 테이블은 사실은 이제 지금 시대에서 이제 살펴보면 폴을 정확하게 계산할 수 있기 때문에 크게 의미는 없지만 다른 면에서의 활용이 가능해요. 이게 뭐냐면 시스템이 스테이블하기 위해서 파라미터들이 뭔가 값을 설정할 수 있는 범위, 뭐 예를 들어서 컨트롤러에 어떤 파라미터가 있는데 컨트롤러의 파라미터 값이 범위가 1에서부터 10범위를 하면 되는지 100에서부터 1000범위를 해야 되는지 그 파라미터를 설정할 수 있는 범위를 우리가 필요로 할 때가 있어요. 제어기를 설계한다는 얘기는 결국은. 자, 그럴 때 우리가 사실은 이 루스 허리스의 크라이테리언 이거를 활용하면 이 전체 시스템이 안정해지기 위해서 필요한 제어기의 파라미터가 어떤 값의 범위 내에 존재해야 되는지 그런 것들을 찾아낼 수도 있습니다. 이거는 뭐 영문에서 설명을 안 드렸는데 뒷부분에서 어차피 다시 얘기를 좀 할 거예요. 어쨌건 이제 여러분들 거기까지 알고. 자, 그러면 이제 루스의 안정성 8배법이라는 건 뭐냐면 결론부터 좀 말씀드릴게요. 트랜스퍼 펑션의 정확한 폴의 위치를 계산하지 않습니다. 절대. 그 계산을 하지 않은 상태에서 우리는 뭔가의 방법을 통해서 이 시스템은 안정합니다. 혹은 불안정합니다. 라는 판단. 그렇고 또 그거와 더불어서 또 할 수 있는 게 뭐냐면 언스테이블한 폴, 즉 컴플렉스 플레인에서 라이트 하프 플레인에 있는 거죠. 언스테이블한 폴이 이 시스템에서는 그런 폴이 몇 개 있습니다. 혹은 안정한 레프트 하프 플레인에 있는 스테이블한 폴이 몇 개 있습니다. 그와 더불어서 이미지너리 X상에 폴이 몇 개 있습니다. 라는 것의 정보를 알 수 있어요. 폴의 정확한 위치는 모르지만 언스테이블한 폴이 몇 개 있고 스테이블한 폴이 몇 개 있고 그 다음에 이미지너리 액시스의 폴이 몇 개 있고 그게 마지노리 스테이블이죠. 일종의. 자, 그런 케이스에 어디에 해당하는지 혹은 폴의 정확한 위치는 모르지만 오른쪽, 왼쪽, 허수축 이런 것에 폴이 몇 개가 있는지에 대한 정보를 알아낼 수 있는 방법이 사실은 이 룰스의 방법론이에요. 자, 그래서 이제 제가 설명을 드린 게, 자, 이제 이그젬플 위주로 드릴게요. 자, 클로즈 루프 시스템의 트랜스퍼 펑션을 일단 구했어요. 자, 피드백이 있는 시스템의 클로즈 루프 시스템의 이제 트랜스퍼 펑션을 구했다는 얘기예요. 자, 우리는 지금 시스템에 폴만이 관심이 있죠. 클로즈 루프 시스템에 폴이 관심이 있으니까 분자는 신경 쓸 필요 없이 분모만 신경 쓰면 되더라는 얘기예요. 그죠? 디노미네이터만 지금 신경을 쓰자는 얘기예요. 자, 이것을 가지고 무언가를 할 겁니다. 무엇을 하냐면 이제 루스 테이블이라는 것을 만들어낼 거예요. 자, 루스 테이블이 어떻게 만들어지냐면 지금 여기 설명을 했는데 사실 여러분들 눈치 있게 잘 살펴보면 뭐 굉장히 어려운 얘기 아니에요. 자, 근데 설명을 잠깐만 할게요. 자, 분모 특성다항식의 가장 높은 차수를 한번 생각해 봅시다.
지금 같은 경우 가장 높은 차수가 S의 4승이에요. 그리고 지금 낮은 차수가 지금 여기 써있지는 않지만 S의 제로승이 되죠. 그래서 왼쪽에 지금 라벨링을 좀 한 거예요. 무엇의 라벨링이냐면 요 부분이 이제 루스 테이블인데 루스 테이블의 각각의 행의 라벨링을 하는데 첫 번째 행은 S의 4승이라고 하는 라벨링을 한 거고 그 다음에 두 번째 행은 S의 3승 이런 식으로 쭉 해서 S의 0승까지 각각 루스 테이블에 로우가 있습니다예요. 그러니까 지금은 5개의 이제 행이 있는데 S의 5승이었다면 6개의 행이 있을 거고요. 그렇죠? 그런 식으로 이제 여러분들이 라벨을 하는 겁니다. 자, 그 다음 단계는 사실은 뭐냐면 자, 제일 고차항 S의 가장 고차항과 그 바로 다음에 있는 요 두 칸을 무엇인가로 채우는데 무엇이냐면 다항식의 개수들로서 요 두 줄을 채울 거예요. 두 개의 행을. 자, 순서는 아까 얘기했듯이 최고차항이 S4에 있는 곳이 여기입니다. A4. 그 다음에 아래로 내려오고 다시 위로 올라가고 아래로 내려오고 위로 올라가고 아래로 내려오는 형태예요. 없으면 0으로 채우는 거예요. 그래서 주어진 다항식의 특성 다항식의 개수들로는 처음에 있는 first two row 두 개의 로우만 채우면 됩니다. 그 다음부터는 계산이에요, 전부. 자, 이건 뭐 규칙이에요. 이렇게 계산합시다라는 얘기예요. 그래서 두 줄을 딱 채우고요. 자, 뒤쪽을 위해서 한 가지만 얘기할게요. 이거는 S4의 개수죠. 이건 S3의 개수죠. 이거는 S2의 개수입니다. 그러니까 지금 S의 4승, 3승, 2승의 개수, 1승의 개수 요 위치가 무엇을 의미하는지를 좀 여러분들은 꼭 기억을 해야 돼요. 뒤쪽에 이제 스페셜 케이스에 대한 얘기를 좀 할 건데 그 개념을 좀 써야 됩니다. 그래서 이거는 A0는 S의 0승의 개수, 이거는 S의 1승의 개수를 얘기한다라는 것만 알아두면 돼요. 그 다음부터는 패턴에 따른 어떤 계산인데 잘 보시면 지금 A3가 바로 밑에 행에 다 분모로 들어가 있어요. 그러면 여기에는 뭐냐면 그 다음에 분모는 뭐냐면 B예요. B1. B1은 어디에 있나 봤더니 바로 그 위에 줄의 첫 번째 엔트리의 값이죠. 요 B1이 분모로 들어간다. 이건 패턴이에요. 자, 그 다음에 분자들은 전부 마이너스 디터미넌트예요. 네거티브 디터미넌트예요. 자, 근데 디터미넌트를 하는 건 맞는데 각각 요 디터미넌트 안에가 무엇으로 2x2 행렬인데 무엇으로 구성되는지를 잘 보란 얘기예요. 첫 번째 로우에 제일 첫 번째 열은 전부 A4, A3예요. A4, A3는 어디냐면 바로 위쪽에 우리가 처음에 배열했던 요 바로 위쪽에 A4, A3가 그대로 다음 행에 있어서 디터미넌트의 첫 번째 열로 들어옵니다. 자, 다른 것은 두 번째 열은 다 달라요. 자, 이게 세 번째 로우의 첫 번째 열이죠. 자, 요 A2, A1은 어디 있냐면 요거에 바로 다음 칸에 있는 겁니다. 자, 여기 A0는 어디 있냐면 그래서 요것과 앞에 있는 거는 요거죠. 요것과 요 뒤에 있는 건 한 칸 건너뛰어서 다음에 있는 거예요. 그러니까 이거는 어떻게 되냐면 요 앞에 줄 열은 똑같다고 그랬어요. A4, A3 똑같고 자기가 있는 줄 한 칸 옆인데 없으니까 전부 00을 채우는 거예요. 자, 다음도 똑같아요. 잘 보세요. 첫 번째 컬럼 A3B1은 뭐냐면 요거예요. A3B1. 여기도 A3B1이고 여기도 A3B1이에요. 앞은 똑같아요. 그 다음에 있는 게 뭔지를 보세요. 자, 여기에 두 번째 열은 뭐냐면 요거를 썼으니까 첫 번째 열에서 요걸 썼으니까 두 번째 열을 한 칸 건너뛰어서 요거예요. 그래서 A1, B2가 여기 들어와 있죠. A1, B2가 여기 들어와 있어요. 자, 여기는 무엇으로 채워야 되냐면 한 칸을 건너뛰어야 돼요. 그러니까 뭐냐면 여기 제로, 여기에 제로. 그래서 제로, 제로. 여기도 마찬가지로 한 칸 건너뛰면 아무것도 없으니까 제로, 제로. 같은 패턴으로 디터미넌트 쭉 계산해서 그냥 내려와서 숫자로 다 채워지는 것이 루스 테이블이에요. 그렇죠? A가 전부 개수들이니까 코에피션트니까 이건 어차피 숫자들로 딱딱딱딱 마치 행렬처럼 딱 채워지는 거예요. 이걸 만드는 게 첫 번째 스텝입니다. 루스 테이블. 자, 두 번째 스텝은 굉장히 심플합니다. 이렇게 만들어진 루스 테이블을 가지고 해석을 하는 거예요. 무엇을 해석하냐면 시스템의 스테빌리티를 해석합니다. 그래서 자, 무엇인가를 보면 이 시스템이 스테이블하냐 언스테이블하냐를 알게 됐다. 그것이 첫 번째 스테이트먼트예요. 이게 뭐냐면 시스템이 스테이블하다라는 얘기는 결국 무엇과 같냐면 이 루스 테이블의 첫 번째 열 다 만든 다음에 첫 번째 열만 보면 됩니다. 첫 번째 열의 이 개수들이죠. 이 동그라미 쳐놓은 A4서부터 D1까지 이 개수들을 쫙 살펴봤는데 이 개수의
사인 체인지가 없다는 얘기는 이것들의 부호가 다 같냐는 얘기예요. A4가 플러스면 나머지도 다 플러스. 자, 그럼 부호 변화가 없죠? 그러면 그 시스템은 스테이블해요. 근데 만약에 A4가 플러스였는데 A3가 마이너스고 나머지도 다 마이너스다. 플러스가 맨 위에 거고 나머지는 전부 마이너스다. 그러면 부호 변화가 한 번 있죠. 그러면 그 시스템은 스테이블하지 않다, 즉 언스테이블하다는 얘기예요. 그게 첫 번째 스테이트입니다. 그러니까 시스템이 스테이블하기 위해서는 루스 테이블의 퍼스트 컬럼을 봤을 때 모든 개수들의 부호가 동일하면 플러스든 마이너스는 다 동일하기만 하면 그 시스템은 스테이블하다는 결론입니다. 자, 지금 시스템이 스테이블한지 언스테이블한지를 결정 내릴 때 폴이 어디 있는지에 대한 얘기는 하지 않았어요. 그쵸? 단지 루스 테이블을 만들고 첫 번째 컬럼에 사인 체인지가 있는지만 보고 우리는 시스템이 스테이블한지 안 한지를 얘기했습니다. 자, 루스 테이블에서 우리가 한 가지 더 중요한 건 사실 이거예요. 자, 뭐냐면 제가 아까 그런 얘기를 했어요. 루스 서비스의 크라이테리언이 우리한테 주는 정보 중에 중요한 것 중에 또 하나가 뭐가 있냐면 언스테이블한 폴이 몇 개 있는지, 스테이블한 폴이 몇 개 있는지, 이미지너리 엑시스상의 폴이 몇 개 있는지에 대한 정보를 준다는 얘기예요. 정확한 폴이 어디 있는지는 모르겠지만 오른쪽 반표면에 몇 개 있습니다. 왼쪽에 3개 있습니다. 허수축에 2개 있습니다. 이런 정보를 우리한테 준다는 얘기예요. 그 결과가 지금 여기에 일부 나와 있습니다. 뒤쪽에 계속 얘기를 할 거예요. 일단 첫 번째, 여기서 일단 여러분들이 이해할 건 라이트 할프 플레이니까 언스테이블한 폴이에요. 언스테이블한 폴의 개수는 시스템에 있어서 언스테이블한 폴의 개수는 무엇과 같냐면 퍼스트 컬럼의 사인 체인지의 횟수, 그러니까 부호 변화가 몇 번 일어났냐 그 횟수가 언스테이블한 폴의 개수와 같다는 거예요. 그러니까 위에랑 똑같은 얘기죠. 무슨 얘기냐면 사인 체인지가 한 번도 없어요. 그러면 그 숫자는 0이 되죠. 그러면 무슨 얘기냐면 언스테이블한 폴의 개수는 0이라는 거예요. 사인 체인지가 한 번 있었다. 그러면 언스테이블한 폴 하나 있다. 사인 체인지가 3번 있었다. 그러면 언스테이블한 폴은 3개 있더라 라는 얘기를 하는 거죠. 정확하게 어디 있는지 모르겠지만 우리는 적어도 이 시스템은 언스테이블한 폴을 사인 체인지가 3번 있었으니까 언스테이블한 폴은 분명히 3개 있을 겁니다 라는 결론을 얻어낼 수 있다는 거죠. 굉장히 심플한 내용이고 우리가 컴퓨터로 많이 쓸 수 없었던 그 당시에만 해도 굉장히 훌륭한 방법론 중에 사실은 하나였던 겁니다. 그래서 여러분들이 이 내용을 좀 기억을 해야 돼요. 그래야지 뒤쪽에 이제 제어기 설계 이그젬플로 넘어갔을 때 우리가 루스 테이블, 루스 서비스의 크라이테리언을 가지고서 제어기라는 것을 이렇게 설계할 수 있구나 라는 것을 알 수가 있게 됩니다. Okay, then next, let's check one example given in the textbook. Okay, here is assumed that the target system has a dynamics described by this transfer function. Okay, so this denotes the dynamics of the target system, and here we use the closed loop system. Okay, specifically the negative unit feedback. Okay, so from this control structure we have to derive the closed loop transfer function. Okay, and this shows this is the resulting closed loop transfer function. Okay, so in order to analyze the stability of this system we have to check the denominated polynomial of the closed loop system. So we have to progress on this part. Okay, then from this polynomial equation we next generate the loose table. Okay, this is the loose table. Okay, here the highest power of s is s3, so the total rows of the table is 4, and you can check here. Okay, then following the method I explained, you can easily complete the loose table like this. So the next step is to analyze the closed loop system's stability by using this table. Okay, to this aim we have to focus on the first column of loose table. Okay, we have to focus on this part. Okay, then let's check the number of sign change. Okay, so the first two rows, the complement in the first two rows are all positive, but
the third one, this one is negative, so we know that there is one sign change. Okay, and the final component, this one, is positive number, so there is another sign change. Okay, so from this result we can say that this system this table has total two sign changes, two sign change, sorry. Okay, so this number of sign changes equals the number of poles placed in the right half plane of the complex plane. So we can say that this part, okay, this closed loop system has two poles in the right half plane in S plane. Okay, so the final result is that this system is unstable. Okay, that's very simple.